Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esse 13º seminário nosso da disciplina de seminários da pós-graduação. Hoje eu tenho o prazer de receber a professora Ana Paula Arruda. Então, fazer uma breve apresentação da formação da Ana. A Ana é formada em Ciências Biológicas pela Unesp, em 2002. Depois fez o mestrado e o doutorado em Bioquímica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em seguida, realizou um pós-doutorado aqui na Unicamp com o professor Lício Veloso e, posteriormente, um segundo pós-doc na Universidade de Harvard com o professor Gokhan. Não vou me arriscar a falar o sobrenome dele, viu, Ana? Atualmente, a Ana é professora do Departamento de Ciência Nutricional e Toxicologia da Universidade de Berkeley. E ela trabalha nessa intersecção da estrutura e função das organelas e a homeostase do cálcio em contextos fisiológicos e condições patológicas como obesidade e diabetes. Hoje a Ana vai falar um pouquinho para nós sobre a regulação da arquitetura do retículo endoplasmático nas doenças metabólicas. E também eu tenho o prazer de receber o professor Marcelo Mori, conhecido de todos aqui, do Departamento de Bioquímica e Biologia Tecidual, que vai contribuir um pouco para a gente com essa palestra de hoje. Ana, seja bem-vinda. Você tem o tempo que você quiser para falar. Assim que finalizar a apresentação, a gente começa os questionamentos dos alunos. Obrigado por aceitar o convite para essa palestra. Obrigada a você. Obrigada, Carlos, pela introdução, pelas palavras e principalmente pelo convite, por me dar essa oportunidade de apresentar e discutir meu trabalho aqui na Unicamp, que é uma universidade muito querida para mim. Eu que sou de Campinas e morei sempre muito perto da Unicamp, fiz meu pós-doc aí, né? Então, é uma universidade muito querida para mim. E, como o Carlos acabou de falar, eu acabei de começar meu laboratório independente aqui na Universidade de Berkeley, Califórnia, Berkeley. Mas eu já estou aqui nos Estados Unidos faz cerca de 12 anos, e a maior parte do tempo que eu fiquei aqui, eu estava em Boston, na Universidade de Harvard, no laboratório do professor Gokhan Hotamisligil. Então, nessa apresentação que eu vou fazer hoje, eu vou fazer um overview do trabalho que eu realizei no laboratório do Gokhan, em Harvard, e no final falar algumas perspectivas e linhas que eu pretendo seguir aqui no meu laboratório independente na UC Berkeley. E eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu preferi fazer essa apresentação em inglês, porque eu já estou muito acostumada, principalmente com os termos científicos, em falar em inglês, e eu estava tendo dificuldade de traduzir tudo. Então, eu preferi falar em inglês, mas vocês ficam à vontade se vocês quiserem parar, fazer perguntas em português, e a gente pode fazer a discussão em português. So, let's get started. So the main focus of my work is trying to understand from different perspectives what are the molecular mechanisms involved in the development of metabolic diseases such as obesity, type 2 diabetes, and fatty liver disease. And I would like to start to introduce this topic from the perspective of metabolic adaptation. So in general, nutrient intake and utilization requires or demands a high metabolic flexibility in order to maintain homeostasis. So for example, during cycles of fasting and feeding that we all undergo every day, the food intake when we eat, the acute increase in nutrient causes a mild distress to our cells and to our organelles, but this is rapidly overcome because our cells and organelles have the capacity of activate adaptive systems that are able to reestablish homeostasis. The problem of obesity or chronic overnutrition is that the metabolic stress imposed by this condition is continuous. So it's higher both in terms of its amplitude and its frequency. So over time, these adaptive systems that in a healthy condition are able to overcome stress starts to get exhausted. And over time, a situation of unresolved stress starts to happen. And at this point,
there is accumulation of toxic byproducts of the metabolism, such as reactive oxygen species, unfolded protein, DAGs, and these toxic byproducts triggers more general forms of stress response, such as inflammation and the activation of stress kinases, which then triggers a metabolic deregulation, such as insulin resistance and dyslipidemia. And this turns into a vicious cycle. And if it's not controlled at the precise time, it will certainly end up in the development of metabolic diseases, such as the ones I mentioned, type 2 diabetes, fatty liver disease, and cardiovascular disease. And I'm sure that all of you are aware, these are very, very prevalent diseases. And although there's a lot of effort trying to understand the mechanisms and develop new treatments, the options for treatments are still very limited. And most of this is because the pathogenesis involved in these diseases are very, very complex. So in this context, an important aspect of metabolic regulation occurs at the level of the cellular organelles, for example, the mitochondria and the endoplasmic reticulum. And this is because the organelles, they are key parts of receiving the nutrient signals, and they display a very important role in compartmentalizing all the metabolic reactions, and they actually host very key metabolic enzymes. And in conditions of obesity or metabolic diseases, these organelles become dysfunctional. So the question that I'm trying to understand is how chronic metabolic stress that happens during obesity leads to the failure of the organelles, and also the failure of the organelles in communicating with each other, and whether or not we can target the organelles and how the interorganelle communication in order to improve metabolic health and develop better treatments for metabolic diseases. So now I will go a little bit more in detail on the function of the endoplasmic reticulum, the ER. So the ER is a very diverse organelle, both in terms of its structure and also its function. So this organelle is one of the largest organelle in the cell, and it comprises a single and continuous membrane that spreads throughout the cytosol, but that presents itself with different subdomains. For example, the ER can be seen as the ER sheets, as you can see here in this electron microscopy. These subdomains of the ER are frequently associated with the ribosomes, also known as the rough ER. And in terms of function, the ER sheets are the preferential location of proteostasis, so protein synthesis, folding, protein secretion, and quality control. But the ER can also be seen as ER tubules, which comprises like a network of membranes that are spread throughout the periphery of the cell. And these domains of the ER seems to be more related to regulation of functions such as lipid metabolism, lipid droplet formation, steroid synthesis, among other functions. And another function that I would like to highlight is that the ER is the main site of calcium storage in the cells. And this is an important aspect of my work, so we'll get back in the functions of calcium regulation in the ER throughout my presentation. So it's very interesting that the proportions of the ER sheets and ER tubules varies a lot depending on the functions of the certain specialized cell types. For example, the pancreatic acinar cells, which are cells that secretes the digestive enzymes. So these cells are very secretory cells. And if you look to the ER morphology, the ER is mostly found as ER sheets that are organized in these parallel arrays of membranes and fills out the entire cytosol. There's very little ERs in the form of tubules in these cells.
And on the other side of this spectrum are the Leydig cells found in the testes. These cells are specialized in the production of steroid hormones, which are lipid hormones. And in those cells, they are predominantly found as ER tubules. In this cell type, there's very little of the ER sheets. And in cells such as the hepatocytes, which are more pleiotropic, so the hepatocytes are very secretory cells, secretes a lot of proteins, but also is very heavily involved in lipid biosynthesis, in utilization and lipid secretion. And in those cells, we can see that the ER sheets and ER tubules are found as a mixture. And also the ER structure in those cells is more dynamic and changes according with the metabolic demands of the cells. So I think these examples really shows that the ER structure is really related to the function of this organelle and also with the metabolic demands of the different cell types in the body. Another characteristic of the ER, especially of the tubular ER, is that its structure, organization, and dynamics facilitates the formation of contact sites with almost all other organelles. And through this contact sites, the ER is able to exchange molecules such as ions and metabolites and lipids between the organelles, and in that way act as a master organelle, regulating not only its own function, but also the function of other organelles as well, such as mitochondria, Golgi, peroxisome, endosome, lipid droplet, and also with the plasma membrane. So, given this that the ER has this very key roles in the cells, these organelles exhibit a very high plasticity. So this means that the ER can tolerate a variety of forms of stress in the cells. And it does so because the ER hosts very strong and robust adaptive responses, such as the very well-known unfolded protein response, or the UPR. So this response comprises a very complex signaling network. I will not have time to go into the details of the unfolded protein response here. I just wanted to mention that the UPR is mediated by proteins that sits on the ER membrane, and it's that these proteins are able to sense the stress levels in the lumen of the ER. And when stress is detected, for example, by unfolded protein accumulation inside of the ER, these proteins are activated and work to reestablish ER homeostasis. However, although the UPR is very strong and able to overcome many types of stress, the UPR is not sufficient to overcome the metabolic stress that happens in obesity. So it's been shown about more than 15, 20 years now that the ER is dysfunctional in many metabolic tissues in obese mouse models and also in humans, for example, in the pancreas, in the hypothalamus, in the adipocytes, and also in the liver. And actually, in these tissues, the ER under obesity shows very unusual forms of UPR activation which are not efficient enough. And the question is why? Why ER cannot counteract metabolic stress in metabolic diseases, in obesity, for example? So in trying to answer this question, also in Gokhan's lab several years ago now, more than 10 years ago, by using a systems approach and doing lipidomics and proteomics, they were able to show that obesity leads to alterations in the capacity of ER to maintain calcium homeostasis. So by doing lipidomics, they were able to show in this paper published in Nature that the lipid composition of the ER membrane gets altered in obesity with the increase in the ratio between
very key phospholipids such as PC, phosphatidylcholine, and phosphatidylethanolamine, and these affect the function of some enzymes that sits on the ER membrane. For example, the SERCA, the sarcoplasmic reticulum calcium ATPase. So this is a pump that pumps calcium from the cytosol to inside of the ER. And because in obesity SERCA is defective, the calcium accumulation in the ER is lower, and calcium is really important in the ER to control the activation of the chaperone. So this seems to be an early event that leads to ER stress in obesity. So this work took a lot of my attention when I was in the transition to go to Harvard and Gokhan's lab. And I was wondering whether alterations in phospholipid composition in the ER membrane could also affect the structural organization of the ER and how it communicates with other organelles. And I realized this was an aspect that nobody were exploring at that time. So I decided to focus on this area. And the initial question that I asked when I started my postdoc many years ago now was, does ER dysfunction in obesity involve alterations in structure and contact sites with other organelles? And I decided to explore this question by focus on the liver. This is because the liver is a very important metabolic organ. It's a hub of metabolism. It's one of the largest secretory organ of our body, and it's a key organ for the regulation of lipid, glucose, amino acid, biosynthesis, and utilization. And in obesity, the liver gets really affected with the accumulation of ectopic lipid, which characterizes the fatty liver disease. So this was the model that I decided to explore this question. And the first findings that were the foundation for my work later on happened when we performed electron microscopy from sections derived from lean mice and obese mice. And here, the model of obesity that we were using was the OB-OB, which is the leptin deficient mice that becomes morbid obese because of the deficiency of leptin. And I don't know, as you can see here, the ER is very abundant in the hepatocytes, and it's well organized in these parallel arrays of ER sheets, as you can see here. And when we did similar analysis in the obese sections, the liver from the obese mice, we saw that there was a big change in the structure organization of the ER. First, we thought that there was less abundance of the ER. And we also noticed that the ER was making more of the contact sites between, there were more of these contact sites between ER and the mitochondria. And actually what we saw in obesity was different than we expected before, because there were previous work showing that ER stress, at least triggered by drugs such as topsigardin, tunicamycin, that leads to major ER stress, leads to actually dilation of the ER and proliferation of the ER in order to accommodate more protein folding. So this was very different what was happening in this case in obesity, which is also characterized by ER stress. So we decided to investigate this further. And as you can imagine, it's really hard to get conclusions of single electron microscope because EMs are very heterogeneous, especially in the liver. So we did a very broad analysis of more than 300 sections and using different annotators in the lab that segmented the organelles by hand. And by doing this analysis, and then in that case, we also use, we evaluated this morphology in sections from mice on a high-fat diet. So we used 2 models of obesity. And we concluded that the percent of the ER adjacent to mitochondria was significantly higher in the OB-OB and in high-fat diet, as you can see here in this graph. And then we use many other
approach to validate and confirm these findings, such as fluorescence analysis and biochemical purification, and all the results confirmed or like pointed to the same direction, that obesity leads to this enrichment of the ER mitochondrial contact sites in the liver. So now these contact sites are also called the mitochondria-associated ER membrane, or MEMS, and this became a growing and big field. And now at the time this was really starting. And these MEMS, they correspond to these areas of close proximity between ER and mitochondria. So the organelles are close apart around 10 to 20 nanometers. And these junctions are mediated by protein-protein interactions. So there are many proteins that are shown to mediate the tethering between these organelles, for example, the mitofusin, the VAP-P and PTP1P5, PEX2, and many others. And now we know that the MEMS are involved in many different biological functions, but one of the most studied is that the proximity of the ER with the mitochondria facilitates the calcium transfer from ER to mitochondria. And this is because there is, in these areas, there is an enrichment in the expression in the of the calcium channel, the IP3 receptor, in the ER membrane, which is aligned with the machinery that is necessary for mitochondrial calcium uptake, for example, the VDEC in the outer mitochondrial membrane and the MCU in the inner mitochondrial membrane. So at this point, we knew that there was this increase in mitochondrial junctions, MEMS, and then we did also biochemical fractionation to purify the MEMS from lean and obese livers, and we checked the expression level of several of these proteins that were shown to be enriched in the MEMS, and we saw that one of the most regulated was the IP3 receptor itself, which was increased in the MEMS of the obese animals. So this led us to think that probably by having these alterations in the MEMS would impact calcium flux between the ER and mitochondria, and this could have a biological impact. And this is because actually calcium is not only important for ER function, but also very important for mitochondrial function, because it regulates key enzymes in the TCA cycle and therefore regulates oxidative phosphorylation. But if the levels of calcium are higher than a certain threshold in the mitochondria, this is associated with pathological conditions and such as the opening of the PTP pore, and eventually triggers apoptosis. So with this data, we decided we investigated how were the calcium dynamics in the mitochondria in the lean and obese hepatocytes. And for that, we isolated the primary cells from lean and obese mice, and we measure calcium dynamics by using by imaging. So we expressed a mitochondrial calcium reporter, so it's like a reporter targeted to the mitochondria, and at the same time we measure many other parameters of mitochondrial bioenergetics by seahorse to check the status of mitochondrial function in the obese conditions in our model. So here in this graph, what I'm showing is a plot of mitochondrial calcium uptake. So here we use ATP to trigger calcium release from the ER. So the ATP is a cholinergic receptor agonist, so it will lead to the production of IP3, which will then binds to the IP3 receptors and open the channel, promoting the release of calcium from the ER. And here we are seeing the calcium uptake in the mitochondria after ATP addition. So we saw that after we trigger calcium release with ATP, the amount of calcium uptake in the mitochondria was much higher in the obese cells compared with the lean. At the same time, we saw that the mitochondria from the obese cells is producing higher amounts of ROS, and this was actually shown before. And we also saw that the mitochondrial respiration, both in the basal level and also when we activated maximal respiratory capacity by treating these cells with uncoupling agent, an FCCP, we saw that in both conditions, the mitochondrial respiration in the obese cells was lower.
in the obese. So overall, this data showed that mitochondria was dysfunctioning in obese hepatocytes, which was characterized by mitochondrial calcium overload. And then the question is, but is this a consequence, or is it this anyhow linked with the increased MEMS or the IP3 content? Because it could very well be that this could be results of other alterations in the cells. So this was a very hard question to answer, because there's no protein that is specifically expressed or exclusively expressed in the MEMS that you can manipulate, and that will have no consequence in other aspects of cellular metabolism. So here we used several approaches. I'm not going to go through all of them, but one of the approach was to downregulate proteins that are enriched in the MEMS, so that are important to secure these junctions, such as PEX2 and mitofusion. And we also downregulated the IP3 receptor as well, which was shown to be increased in obesity. So we show here the data we got when we decreased the IP3 receptor in the obese animals in order to at least decrease this excessive calcium flux from ER to mitochondria. And we did this by using an adenovirus to deliver shRNAs to the liver of the OPOB mice. So we achieved good amounts of knockdown. And then we saw that in terms of mitochondrial function, knockdown of IP3 receptor in the obese cells promoted higher maximal respiratory capacity. And also we saw that the cells were producing less ROS. In the tissue level, we saw that a protein kinase, a stress kinase called JNK, that is classically activated by metabolic stress and inflammatory stress. So it's the level of phosphorylation of JNK was reduced in the livers, in the animals where we knocked down IP3 receptor. And JNK is an important mediator of insulin resistance in the liver by phosphorylating the insulin receptor RS1 by a negative phosphorylation. So we saw that these livers were also more insulin sensitive because they had lower phospho-JNK. And in terms of systemic metabolism, we also evaluated in a broad level what was the impact of knockdown of IP3 receptor in the obese animals. And so, for example, here I'm just showing a glucose tolerance test, which is a very common test we do to evaluate how these animals handle glucose. So we injected glucose in these animals, and then we evaluate the disappearance of glucose in the serum. And as you can see here, when we knock down the IP3 receptor, these animals became more they had better glucose tolerance. And this at the time was also shown by other two groups from Mark Montmini and Ira Tabas. They had slightly different mechanisms, but they showed the same results, showing that knockdown of IP3 receptor in the liver of obese mice promotes better glucose homeostasis, although there is no difference in the body weight. So the animals are as obese as the controls. So in summary, this work we showed that the ER dysfunction in the liver is highly integrated with the mitochondrial dysfunction through the enrichment or formation of these junctions between ER and mitochondria, and the calcium transfer, excessive calcium transfer from ER to mitochondria through the IP3 receptors, which leads to stress response and metabolic dysfunction. And if we target the IP3 receptor, if we downregulate the IP3 receptor in this context, this leads to better metabolic homeostasis in this condition. So this paper, this was also shown in humans later. So in this paper here, publishing in Pathology Communications, they showed that they analyzed tissue sections from humans and showed that MEM content correlates positively with the degree of severity of the fatty liver disease. So the more the liver was sick, more of these MEMs were found in humans as well. And more recently now, we have shown that the alterations in calcium
homeostasis, ER calcium homeostasis through the IP3 receptor is not only restricted to liver. We also saw that in adipose tissue, obesity leads to aberrant calcium signaling through the IP3 receptor, and this is an important mediator of adipocyte inflammation and metabolic dysregulation in obesity. So I don't have time now to go through the details of this work, but if you have any interest on the effects of the IP3 receptor on the adipocytes, I'm happy to discuss with you in the end of the presentation. I just wanted to point out that it seems that regulation of the intracellular calcium through the IP3 receptors is a major pillar of metabolic homeostasis, and alterations in this system seems to lead to general metabolic stress and metabolic diseases. So this may be a good target to treat these diseases. And we are working on trying to develop molecules to target this. So now in the second part of my talk, I wanted to share with you our very recent work that was just published a month ago, I think, where we performed a deeper analysis of the impact of obesity and also nutritional fluctuations on the ER structure organization in the native tissue environment of the liver. So as I just mentioned to you, our initial work showed us some hints that, yes, the ER structure organization was altered in obesity. However, with the approaches we used at the time, which was transmission electron microscopy, confocal, and some biochemistry, although this gave us a lot of information, was very hard, almost impossible to resolve the full complexity of the ER structure organization in the tissue, in the hepatocyte, especially the tubular ER. Here we can see very well the ER sheets, which is these lines here in the EMs, but the ER tubule is really difficult to see, especially in the tissue. So to overcome this limitation, we start to use a different approach, which is called a different imaging approach, which is called focused ion beam scanning electron microscopy, or FIB-SEM. And we did this work in collaboration with Genelia Farms, or the HHMI, and it was a very, very productive collaboration with Sean, Song, and Harold Hess from Genelia. We became very good friends, and we continue to collaborate to this day. So how does the FIB-SEM work? So the FIB-SEM work by taking an image of a sample by scanning electron microscopy, as you can see here. And then with a focused ion beam, this, the layer of the sample is stripped away, revealing the layer underneath, which is then also imaged. And it goes like this until the entire sample is actually consumed. You lose the entire sample, but all the samples is imaged. So this generates a large amount of pictures. So for each sample, you get around 8,000 or 10,000 EM pictures that we later reconstruct to see the organelles in the 3 dimension. And the advantage of the FIB-SEM is that it provides the highest spatial resolution that is achievable in microscopy at this moment. It's around 2 to 80 nanometers isotropic resolution. So you can see the organelle ultrastructure very, very precisely. And also, we can have a very large field of view. So you can see several hepatocytes at the same time, as I'm going to show it to you. And as you can imagine, the bottleneck of this technology is then to segment these organelles in 8,000, 10,000 pictures. Of course, we cannot now label by hand each picture, like where's the mitochondria, where's the ER, and the other organelles. So here, to do the organelle segmentation, we developed a pipeline using automated segmentation based on deep learning approaches, the neuronal network-based deep learning.
And we achieved a very, very high precision of segmentation. We segment many organelles at the same time using this approach, as I'm going to share with you now. So this is the reconstruction of the liver volume of a lean mouse in the fed state. So this is the type of data that we generated after the reconstruction of these 8,000, 10,000 pictures. So this is going through Z. So you can see the mitochondria, the ER, these dots are dark dots are the glycogen, and then we segmented and reconstructed the organelles. So you can see here just highlighting the mitochondria, and the ER here in green, and the lipid droplets. I wanted to show here also the scale of the automated segmentation. So we segmented all the organelles, and as it's going to show here, we have many cells at the same time. So here the nucleus of the cells. So I think for each data set we had around 16 to 17 partial or full cells, full hepatocytes. And then we started to reconstruct this data and perform some quantitative analysis and comparative analysis between livers derived from lean and obese mice. So here, this is the full reconstruction of the sample we got from the lean mouse, and this is from the obese mouse. And as you can see here, the livers have a lot of the obese mice have a lot of lipid droplets, which characterize the steatosis of these livers. And then to perform the quantitative analysis, we extracted the organelle volumes of 5 full cells in each data set, as showed here. This is the 5 cells we analyzed. And this is just an example of all the mitochondria that we found in one hepatocyte and all the ER network that's found also in one full hepatocyte. And then here in this part of the analysis, we focus on the ER, but we are also working on the other organelles as well at the moment. So by looking to the ER, we noticed that, as you can see here in this video, and we also had this idea from the TEM, that the ER in the lean mice in the fed condition is predominantly found and organized as ER sheets, as you can see here, organized in these parallel arrays. And when we did similar analysis with the samples from the obese mice, we saw that there was a massive decrease of the ER in the forms of the ER sheets, and actually the ER was predominantly found in the form of ER tubules. And overall, we didn't see much differences in the mass of ER abundance as we thought before, because we were not able before to see the tubular ER very well, but just doing 2D TEM. We just saw that there was this conversion between ER sheets to ER tubules in obesity. And then we wanted to put numbers on this, so we resegmented the ER in the different subdomains, the ER tubules and ER sheets in the entire data set. And then doing this quantification, we took a long time. We saw that, in fact, in obesity, in 2 different data sets, we saw that there was a markedly decrease in the ER sheet to tubule ratio, as you can see here. And then the question that came next was, but what does it mean? Like, what is the functional implication of having the ER organized as ER sheets versus having the ER organized predominantly as ER tubules, or having this transition in ER form? How this could be implicated in ER function or cellular metabolism? So we focus then on this question. So just going back a little bit what I mentioned in the beginning, it is shown in the literature that the ER sheets is predominantly involved with proteostasis, with the protein translation, protein translocation, and folding and secretion. And this is because the flatness of the ER sheets seems to accommodate large
particles such as the ribosomes or the polysomes, where the nascent polypeptides are being synthesized. And also in this subdomain of the ER, there seems to be an enrichment in the expression of the ER translocon complex, formed by the protein called SEC61 and other accessory proteins, and also the signal recognition particle receptor, where the ribosomes bind, and this facilitates the transfer of the polypeptides that are exiting the ribosomes across the ER membrane to reach the ER lumen, where it will get its proper folding assisted by luminal ER chaperones. So one could imagine that by losing the ER sheets, or at least by having a downregulation, a decrease of the abundance of ER sheets, this would affect the process of protein synthesis or protein folding. So we tried to examine this area. So first we did some Western blots to detect the expression levels of the main components or the key components of the translocon complex, such as the SEC61 betas, the SEC61 alpha, TRAP alpha. And as you can see here, in the obese total lysates, liver total lysates, the expression levels of these proteins are decreased. But then we thought, is it decreased because there is a specific regulation of this translocon complex proteins, or it's because you lose the ER sheets that host this protein? So obviously you will probably affect the abundance of this protein. So we wanted to see what was the reason of this downregulation of this translocon complex. So to answer this question, we actually performed a differential centrifugation and then isolated the rough ER and the smooth ER. So the rough ER representing the ER sheets and the smooth ER, the ER tubules from livers derived from lean and OB mice. And in accordance with our FIB-SAM, we saw that the ratio between rough ER and smooth ER vesicles that we could recover from the liver, there was a decrease in this ratio in obesity, as we expected. And then we used these separated domains of the ER to check the expression levels of these proteins to see how they were being regulated. So here, then we performed Western blot again for SEC61 beta, alpha, and TRAP alpha. And you can see that in the rough ER, there is no difference between the expression of these proteins between lean and obese sample. And in the smooth ER, there's a little bit higher, actually, SEC61 in the obese. So probably the decrease that we see in the total lysate is not because these proteins are being specifically regulated, but because you are losing the house of these proteins, like the location of the ER that hosts these proteins. And then we checked whether or not the folding capacity of the protein folding capacity of the ER was affected in obesity. And to measure this, we used the constructs that was developed in Gokhan's lab previously. So this construct is based, it's a reporter based on the folding of a protein called ASGR, which is a plasmamembrane protein that is a large protein difficult to fold. So this protein is in this construct is fused with a luciferase called a CLUC. And also there's another luciferase called GLUC that is controlled by a CMV promoter, and this GLUC will serve for control of expression for this assay. So the logic of this assay is the following. So if the ER is healthy, in a low stress condition in the cells, you would expect that the ASGR will be properly folded inside of the ER and secreted, so you can measure the luciferase signal in the media of these cells. However, if you have high stress or decreased chaperones or low folding capacity, the folding and secretion of ASGR will be compromised, so you have decreased signal in the media. So we then cloned this construct in adenovirus in order to deliver this to primary hepatocytes from lean and obese mice.
obese cells, and we saw that, in fact, the luminescence signal coming from the ASTR secretion was lower in the obese hepatocytes compared to lean, reflecting that these cells have lower folding capacity. So then the question was, but is this because you have lower, you have problems in the ER structure organization, the ER sheets, or could it be also because of other functions of the ER that is compromised? So you wanted to link in a causal way whether the ER structure was linked to this specific ER function. So what we asked is, can we restore ER structure organization, or can we restore ER sheets in the obese mice in order to improve ER function and metabolism in these cells? In other words, can we target the form to change the function? So in order to approach this question, then we turn our attention to the ER shaping proteins. So the shape of the ER is determined by several factors, and one of the most important is the relative abundance of the ER shaping proteins. So, for example, the ER sheets, they are determined by the presence of a protein called CLIMP63, which is a transmembrane protein that oligomerizes in the ER lumen and maintains the two ER membranes apart, around 50 nanometers apart. So it acts as a spacer between the two ER membranes. And another protein that seems to be important for the ER sheet formation and stabilization is called P180 or RBP1, and this protein seems to maintain the flatness of the ER sheets. On the other hand, the ER tubules, they are formed by the presence of proteins that contains a specific domain called the reticulum homology domains. For example, the RIB5 and the reticulums contain this type of domains. So the reticulum homology domain corresponds to these short hairpins that are inserted in the membrane, but it doesn't cross the two ER lefts of the two ER membranes. So when they are inserted, they actually bend the membrane and promotes the curvature characteristic of the ER tubules. So in order to genetically to change ER morphology, we target these proteins and try to genetically manipulate the ER architecture in the liver. So I will start to show these results by, so we started by focusing on the CLIMP63. So as I just mentioned, the CLIMP63 is this protein that acts as a spacer between the two ER membranes and stabilize the ER sheets. And it's shown in cell lines that overexpression of the CLIMP63, so by the presence of this protein in the ER, it turns the ER from the tubular conformation to the ER sheet. So it leads to ER sheets proliferation at expenses of the ER tubules. And this is shown by the work from Tom Rappaport and Gia Volz from the Harvard Medical School. They did the majority of work on the ER shaping proteins. So then we chose we cloned the CLIMP63 in an adenovirus, and we asked whether if we overexpress CLIMP63 in the obese livers, whether we can rescue the ER sheets in a similar way that is observed in cell lines with this similar approach. So then we followed a similar pipeline that I showed to you before, where we overexpressed the protein in the liver, and then we did FibSam and reconstructed this the liver volume and then quantified the ER morphology in different cells from this volume. And what we saw is that similar to the results in cell lines, when we overexpressed CLIMP63 in the obese mice, we saw increased proliferation of the ER sheets, which are shown here in red. And this is quantified here in this graph, showing that in the obese mice, when we overexpressed CLIMP63, there was a recovery in the ratio between ER sheets to tubules, as you can see here. And it was interesting that in the liver itself, we saw that the proliferation of the ER sheets, these sheets were characterized by the presence of the ribosomes
just like normal ER sheets, endogenous ER sheets that we observed in the liver. In cells, we don't see this. When we overexpress CLIMP63, you see the proliferation of the ER sheets, but they are mostly devoid of ribosomes. So this shows that it's important to, the context is very important for this biology. So then we checked what's the consequence of having increased proliferation of ER sheets promoted by CLIMP63 in the liver. And we used the same reporter that I mentioned to you to measure ER folding capacity, the ASTR reporter. And we saw that when we overexpressed CLIMP63 and recovered the ER in the form of sheets, the folding capacity of the ER was significantly increased. We also saw that the expression of some chaperones that were downregulated in obesity was now upregulated in the cells overexpressing CLIMP63, such as the GRP78, quantified here. And we also saw that some signs of ER stress, such as activation of some factors such as the ATF4 and CHOP, that are higher in obese livers, were decreased when we overexpress CLIMP63. And therefore increase the proliferation of ER sheets in these livers, showing that probably the ER is in a more healthier condition in this way. And we then, so this in general, this shows that recovery of the ER sheets improved ER function in obese hepatocytes. And then we checked whether this had a metabolic impact. So we evaluated several aspects of hepatocyte metabolism, for example, the lipid metabolism, and we saw that overexpression of CLIMP63 leads to decreased lipogenesis, and this we measured by feeding the cells with carbon 14 labeled acetates, as you can see here. We also measured fatty acid oxidation in these livers, and we saw that the fatty acid oxidation was higher in the livers overexpressing CLIMP63. And overall, these changes in lipid metabolism results in less steatosis or lipid accumulation in the livers of obese mice overexpressing CLIMP63. And again, in these mice, there was no change in body weight. So they were similarly obese, just the livers were much better in terms of lipid accumulation. And we also saw that the insulin signaling in these tissues was better, so they were more insulin sensitive after overexpression of CLIMP63, as measured by the phosphorylation of the insulin receptor and the AKT, as you can see here in these plots. So overall, increasing the ER sheets or recovering the ER in the form of sheets had an impact in the lipid metabolism and glucose metabolism as well, that's I'm not showing here. And in the last part of this work, then we asked the opposite question. Could we turn the ER from the lean mice similar to what we find in obese mice? In other words, can we drive the proliferation of ER tubules in a lean mouse? And what would be the metabolic consequence of this manipulation for ER function and metabolism? So here we use then the proteins that drive the ER tubule formation, such as the RIP5 and the reticulums. We did this experiment with multiple proteins, and including a construct that we made that only expressed the reticulum homology domain, because we wanted to make sure this is because the results we were getting was because of changing the form of the ER and not other functions that has been attributed to these proteins. So here I'm going to show the results we obtained when we overexpress the RIP5 in the livers of the lean mice. So this is the electron microscope that's just the regular TEM of the control mice expressing GFP. So you can see a mixture of ER sheets and some of ER tubules that here you cannot see very well. Just in the 3D you see the tubules well. But when we overexpress the RIP5, we have a huge increase in the tubular ER formation. So here, even in the TEM, it's clear
that there is a huge proliferation of ER tubules, and this was known before also in cell lines. And then we noticed that in these areas where there was this proliferation of ER tubules, there was an accumulation of lipid droplets in the livers of the lean mice, as you can see here in these gray circles. So we also did H&E staining of these livers, and we saw that when we overexpressed RIB5, there was an increase in lipid droplet accumulation and TG accumulation in these livers. And it's interesting that it was published a couple of years before that actually the ER tubules, they facilitate the formation of lipid droplet because they facilitate the nucleation of the TG that's necessary to form the lipid droplet, and they decrease the energy that's necessary for the lipid droplets to bud from the ER and form the droplets. So it does seem like that if you turn the ER into tubules, this facilitates lipid droplet accumulation. So in summary, in this work, we actually developed a workflow by using FibSem and automated segmentation that allowed us to have a very precise determination of organelle structure in the native tissue environment. And with this, we were able to define the structure of many organelles in these hepatocytes, and we are making this data available for people that want to explore other aspects of organelle ultrastructure that we are not doing, and this will be available soon. And we also saw that in obesity, there's this transition from ER sheets to ER tubules and enrichment in the MEMS. We also are exploring this in very detail now. And we also showed that by changing ER shape, by targeting the form of ER, it's possible to alter ER metabolic function, and this have an implication. It's basically a proof of principle that changing form can have a metabolic implication for cellular and systemic metabolism. So this work opened many following up questions for us. So we now are very interested to understand whether these changes in the ER morphology can also be a prerequisite for metabolic adaptation in normal physiology, for example, during fasting and during feeding, and whether or not this is specifically to liver or it also happens in other tissues. What are the detailed mechanisms that form of ER affects function? So these are some of the questions that I'm trying to explore here in my independent lab. So with that, I wanted to do my acknowledgement. So I wanted to thanks Gökhan Hotamisligil lab. I spent a very long time in his lab, almost 10 years. So I arrived there to do my postdoc for 2 years, and it ended up to be 10 years. And it was a very important time of my life, both personally, but most importantly, scientifically. It had a huge impact in my scientific development. I wanted to thank Gunesh Parlakul. We did most of all the work I showed to you together. And I want to give a special thank to Gökhan Hotamisligil, which was my mentor, and is a very good mentor and friend, which had a very huge impact in my life. Also collaborators in Genelia, and then highlights that I'm starting a lab, so I will have positions in the future. So if anybody has any interest in this area of research, you are welcome to contact me and we can discuss possibilities. So thank you very much for your attention, and please, I'm open for questions. Ana, fantástica apresentação, a quantidade de informações, de resultados muito interessantes, as imagens são incríveis que você apresentou. Eu já estou convertendo para o português de novo, porque eu senti que os alunos ficaram um pouco acanhados com a apresentação, não sei se pela complexidade do conteúdo, ou se também isso envolve um pouco da língua. Mas eu vou começar, Marcelo, vou deixar você falar pouco, e aí talvez o povo crie um pouco de coragem aqui para fazer os questionamentos e tal, e participe um pouco mais. Tá bom, podem perguntar. Bom, obrigado, Ana. Foi
fascinante, excelente. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu tenho várias perguntas aí, mas eu vou começar por uma e, se der tempo, eu pergunto outra. Queria começar pela primeira parte, quando você estudou, né, a perda de função de IP3R1, você olhou especificamente para animais obesos, né? Isso. Você chegou a olhar para os animais não obesos, para ver se a perda de função também tem um efeito na respiração mitocondrial? Eu te pergunto isso porque a gente tem uns dados aqui com os compostos que aumentam a proximidade do retículo com a mitocôndria, e esses compostos também aumentam a respiração mitocondrial. Sim. Então, uma das hipóteses poderia ser transporte de cálcio para aumentar a eficiência da mitocôndria, mas isso em adipócito marrom em animais magros. Então, eu queria saber se você olhou para os tecidos ou tecidos marrom, animais magros, e se modular esse transporte de cálcio numa situação não tão estressante quanto a obesidade, você vê algum efeito na resposta mitocondrial? Sim, o meu trabalho eu foquei principalmente nos obesos, tanto no fígado quanto no tecido adiposo. Mas tem outros trabalhos que mostram que o aumento da proximidade do IR da mitocôndria e também o aumento do fluxo de cálcio pelo IP3 receptor é importante para aumentar a função mitocondrial, por exemplo, during fasting and feeding. So, for example, during fasting, em jejum do fígado, você tem um aumento da oxidação de dos ácidos graxos. E parece ser importante a proximidade da mitocôndria com o IR e a função do IP3 para aumentar a função mitocondrial para oxidar os ácidos graxos. Isso foi publicado num trabalho grande recentemente pelo grupo do Gerald Schumann, de Yale, e Rachel Perry. Eles mostraram que, na verdade, isso é uma resposta ao glucagon, que aumenta no jejum. E aí, na verdade, eles não focaram especificamente no ER Mitochondrial Connections, mas mais na função do receptor de IP3 receptor. E aí eles mostram que o glucagon leva, através de sinalização celular, a abertura dos canais de cálcio, e isso aumenta o fluxo de cálcio para a mitocôndria, e isso parece ter uma função na oxidação mitocondrial e oxidação de lipídios. E aí eles mostram também uma outra função em intrahepatic lipolysis nessa regulação. Então, é bastante provável que isso seja uma regulação fisiológica. E o que acontece na obesidade é uma consequência do estresse contínuo, que aí promove essas alterações. E nos adipócitos, na verdade, eu não conheço nenhum trabalho que mostra na parte fisiológica. A gente viu que no obeso tem um aumento muito grande da expressão dos IP3 receptors, e aí a gente gerou animais que não têm os receptores de IP3 1 e 2, que nos adipócitos a expressão da isoforma 2 é bastante importante também, e aí a gente viu que esses animais eram protegidos da inflamação causada por high fat diet, por exemplo. Mas a gente não olhou para a função, mas provavelmente tem um impacto em lipólise, e no brown adipose tissue também, provavelmente vai ter um impacto na oxidação lipídica, uncoupling. Dá tempo de fazer mais uma rapidinha? Pode ir, Marcelo. Na segunda parte, vocês chegaram a olhar para tráfego vesicular, para ver se essas alterações estruturais no IR poderiam afetar o tráfego vesicular? A gente não olhou para... Não, a gente não olhou para isso, a gente não viu nada disso, mas tem um trabalho recente que mostra que o secretory capacity
do IR, e também a secreção das proteínas, né, para o sangue é diminuída no obeso. Então, é bem provável que tenha um afeto estrutural também na vesicle trafficking. Tá vendo? Por isso que eu não apresentei minha apresentação em português. Eu não consigo mais fazer... A confusão das palavras. Antes era confusão, porque eu não sabia inglês, agora é confusão. No começo é confusão para falar em inglês, agora é confusão. Principalmente pelos termos técnicos. Mas, espero que vocês conseguiram entender o que eu falei. Perfeito. Obrigado, Ana. Ana, deixa eu ver se eu consigo... Que tem algumas questões dos alunos que eu acho que, de certa forma, você já abordou, que o foco foi o fígado, né? E essas conexões com o fígado, você não olhou para músculo esquelético, não olhou para exercício, nada. Então, tem alguns pontos aqui que eu estou vendo que os alunos perguntaram que eu vou pular. Deixa eu ver se tem alguma coisa que conecta com o que você realmente apresentou. Deixa eu ver essa aqui, que eu não vi ainda. Excelente trabalho, otimização, você acha que apenas mudança retículo endoplasmático sheet para o túbulos é suficiente para aumentar a expressão de P3 e causar um aumento do fluxo de cálcio do retículo para a mitocôndria? Ou existe algum outro fator que aumenta a expressão de P3 na obesidade? Essa pergunta é muito interessante, porque até então, a maior parte dos trabalhos estudando os MEMS e esse fluxo de cálcio através dos MEMS eram muito focados nas proteínas que fazem a junção, né, o tether, as organelas. Mas o que a gente está achando é exatamente o que você perguntou, Karina, que a forma geral do IAR também afeta quanto a capacidade do IAR de formar essas conexões. E em células, em outros trabalhos, já está mostrado que se você a gente não analisou isso ainda, a gente está fazendo uma análise agora de como essas alterações do IAR tubulus e sheets afetam os MEMS, mas em célula tem um trabalho que mostra que quando você aumenta a proliferação de túbulos, isso aumenta as junções de IAR com a mitocôndria. Não especificamente altera a expressão dos IP2 receptors, mas gera um aumento das conexões, somente por você aumentar a abundância de túbulos. E se você aumentar a abundância do IAR sheets, você tem um resultado oposto. Isso até acho que a gente mediu, a gente está no supplemental figure do nosso trabalho, que a gente viu uma diminuição dos MEMS quando a gente aumentou o IAR sheets, a proliferação do IAR sheets. Então, é uma questão interessante. Bom, o Guilherme está perguntando se a diminuição observada na respiração mitocondrial pode estar associada a uma resposta protetora da mitocôndria contra a formação excessiva de ROS. A diminuição, deixa eu só ler de novo, a diminuição... Eu acho que na obesidade não está associada com uma resposta protetora, porque você tem uma geral disfunção da mitocôndria. Eu acho que, neste caso, talvez em uma forma mais aguda, talvez diminuir o calcium uptake pode ter, e a respiração pode ter um efeito no ROS, mas eu acho que na obesidade crônica, eu acho que é mais um efeito deletério do que protetor. Bom, eu acho que são essas perguntas que têm mais conexão com o que foi apresentado. As outras que eu vi que o pessoal está relacionando com outros tipos de células. Você não tem, você falou do adipócito, né, Ana? Mas, assim, o foco principal é o hepatócito, né? Vocês não têm... Sim. Imagino que você deva futuramente explorar mais a questão da relação com outros tecidos importantes para a questão metabólica. Eu tô tem alguma coisa em andamento? Interessada agora no intestino, nas células do intestino, porque os processos que são regulados no fígado têm muita relação com os processos que são regulados no intestino e a estrutura do IAR nos enterocitos no intestino, ele também é bem dinâmico, como no fígado. Em adipócitos, por exemplo, ou no músculo, por exemplo, o IAR no adipócito tem a maior parte do IAR está na forma de túbulos, e o músculo tem o IAR é muito especializado na forma do sarcoplasmic reticulum, né?
tem uma arquitetura muito própria para a função muscular, de contração muscular, mas os enterocitos têm o retículo é mais dinâmico e muda a estrutura de acordo com a demanda metabólica, por exemplo, quando você come, quando está em jejum, quando tem que secretar e fazer absorção. Então, eu estou interessada eu não fiz nada ainda, mas é uma coisa que eu estou interessada em explorar. Tá, Ana, deixa eu tentar fazer uma pergunta técnica aqui para complementar. Esse processo de reversão da forma, né, do retículo endoplasmático, dessa relação, dessa interação com a mitocôndria, ela pode ocorrer até um determinado ponto da evolução de um quadro patológico ou não? Eu digo isso pensando no seguinte: a obesidade causa esteatose hepática, que evolui para um quadro mais severo que pode evoluir para um quadro de cirrose, que são condições mais graves, né, do processo de evolução patológica da doença. O que você acha a respeito disso? Isso é possível de ser revertido em qualquer ponto, em qualquer momento, ou isso tem um limite para que possa ser reversível da condição da arquitetura do IAR e da mitocôndria? Eu sei que isso não foi explorado, mas... Não, mas é uma questão importante. Não, eu tô bem interessada nisso também, por exemplo, induzir diferentes níveis da doença hepática, da esteatose até NASH, e investigar como a estrutura do IAR é regulada. Na verdade, eu estou fazendo isso em humanos, né? A gente pegou biópsia de humanos em diferentes estágios da doença, e aí a gente está analisando a estrutura e a composição do retículo nesses diferentes estágios, mas eu não tenho nenhum dado mostrando até que ponto é possível reverter, mas eu acho que é uma coisa que eu estou interessada em explorar, sim. Acho que provavelmente, né, com o decorrer da doença, fica muito difícil reverter qualquer coisa, né, quando você já tem fibrose e tudo mais, mas é um ponto interessante. Marcelo, quer fazer mais alguma? Eu estou vendo que você está... Não, eu tô pensando... a minha pergunta também é o quão complicado é implementar uma tecnologia, né, dessa do FibSem aqui no Brasil. Se você puder dar uns insights para a gente, quão caro, quão tecnicamente challenging esse tipo de... Não é uma coisa simples. Bom, o tipo de FibSem que a gente fez só tem lá na Genelia, porque eles modificaram. Tem um sistema comercial que é da Zeiss, né, o microscópio da Zeiss, mas teve uma série de modificações feitas lá pelo grupo lá da Genelia, que eles mudaram o ângulo que você emite o Fib, e daí você tem uma resolução muito maior e muito diferente. Então, esse tipo que eu mostrei só é possível de fazer com as máquinas que eles têm lá, então, em colaboração. Mas eles estão vendendo a tecnologia para os ISO, então isso vai ser comercialmente comercial com os microscópios das ISO. Então, é possível comprar, custa cerca de 1,5 milhões de dólares ao equipamento, mas você tem que ter uma pessoa dedicada só a isso, porque cada amostra fica no FIB, dentro do equipamento, por uma semana, mais ou menos, ou 10 dias, para você conseguir fazer a imagem de todo o volume, né, da amostra. E aí perde alinhamento. Muitas vezes você perde o alinhamento, e se você perder o alinhamento, aí depois você não consegue reconstruir isso em 3 dimensões. Então, você tem que ser uma pessoa olhando ali, regulando e parando a máquina e ajustando o tempo todo. Então, tem que ter uma pessoa técnica para isso. E que mais? Mas assim, né? Tudo é só treinar uma pessoa, né? Talvez. Eu acho até que tem no Brasil um FIB na UFRJ, eu acho que talvez. Eu já ouvi falar que tinha há um tempão atrás, quando eu procurei, eu acho que talvez tenha na UFRJ uma máquina mais antiga do FIB. E a outra parte, que eu acho que é a mais difícil, é a parte da segmentação.
porque você gera um volume imenso de dados e depois você tem que segmentar. E aí a gente fez essa segmentação em colaboração com o time da Suíça. Mas, então, como que funciona isso? A gente fez a anotação manual de por exemplo, 50 imagens, e aí você treina um algoritmo para que aprende, isso aqui é uma mitocôndria. E quanto mais você treinar o algoritmo, mais você, com as diferentes formas que a mitocôndria pode apresentar, por exemplo, mais precisão você tem na segmentação automática. E assim vai para o IAR, para todas as outras organelas. Então, isso chama training data, né? Dados que treinam o sistema. E agora a gente tem uma quantidade enorme de training data, porque a gente fez um monte de FibCem com diferentes amostras. E então agora a gente está tentando fazer ser independente na parte de segmentação. Mas é uma parte que demanda também teria que ter tipo um time específico para fazer a parte computacional. Mas, claro, tudo então tem uma outra coisa. Eu estou falando disso porque a Berkeley acabou, eu fiquei vendo muito isso, se isso seria acessível para mim quando eu vim aqui para Berkeley, né? E eles acabaram de comprar uma das máquinas dos Você também precisa ter uma máquina de raio-x para achar a área de interesse que você quer fazer a imagem. Então, você tem que ter também essa outra máquina. Bom, Marcelo, você entendeu que não vai ser fácil colocar dentro do ID o equipamento. Eu não quero dizer isso para dizer, não, é impossível no Brasil. Não tem nada a ver isso. Eu acho que o Brasil tem pessoas que podem fazer aprender e talvez conseguir o budget na situação atual é mais complicado, mas não é uma coisa, só queria dizer que não é uma coisa tão simples assim, sabe? Assim, demorou anos para a gente conseguir ter os dados que a gente está apresentando agora. Provavelmente agora isso aqui vai ficar mais rápido, porque tem muita gente agora interessada e tudo mais. Tem uma chamada de multiusuário aberto da FAPESP, acho que é uma boa opção. Aí a gente manda alguém para treinar no seu laboratório. Sim, no meu, e eu também tenho o prazer, o Sean, que era da Genélia, que a gente trabalhava junto, ele acabou de se mudar para Yale, também ele é ótimo, muito legal, e eu tenho certeza que ele adoraria receber pessoas para treinar lá. Então, é uma coisa que dá para se fazer. Legal. Gente, vou adiantar aqui só para a gente não extrapolar muito. Ana, mais uma para a gente finalizar, uma pergunta surgiu aqui do Leonardo Ártico. Parabéns pela sua apresentação, os trabalhos são incríveis. Qual a sua opinião sobre o impacto que a reorganização estrutural do IAR e formação de MAMs podem causar na sinalização da insulina na obesidade? Você acredita que exista algum mecanismo ainda não compreendido que module essa conexão? Obrigada, Léo, pela pergunta. Como eu respondi, acho que a Karina perguntou, eu acho sim que a regulação estrutural do IAR tem impacto na formação das MEMS, e a gente viu isso quando a gente induziu a formação de IAR sheets e tubos. O exato mecanismo de como isso regula a sinalização da insulina não é claro no momento, tem vários trabalhos. O que a gente viu é meio que uma forma indireta, né? O IAR tem a função é melhor, então os mecanismos de estresse que são ativados durante IAR stress e estresse mitocondrial, que nem as proteínas inflamatórias, são diminuídas, e aí isso tem um impacto na sinalização da insulina, mas isso é uma forma indireta, a gente ainda não sabe o mecanismo direto. Então, eu acho, sim, que tem coisas ainda que não são compreendidas e que dá para se explorar. Tem outros trabalhos também nessa área que mostram outros mecanismos. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser explorada nessa área. Legal. Obrigada pela pergunta. Ana, eu vou fazer a última pergunta de aspecto geral, que é aquilo que eu falei para você, que eu acho que é importante nesse tipo de apresentação, que é os alunos terem você também como modelo, uma referência de carreira, né? De você, como foi a sua trajetória, como foram as suas decisões para você chegar onde você chegou. Eu acho que isso é tão importante para eles quanto a discussão técnica em si. Então, se você pudesse falar rapidamente para nós o que te levou a conduzir a sua carreira dessa forma e a hoje
né, você decidir por ficar nos Estados Unidos e assumir uma posição numa instituição tão importante quanto essa? Quais foram os caminhos que você seguiu? O que te conduziu a essa posição? Certo. Bom, eu fiz o meu mestrado e doutorado na UFRJ na área de sinalização de cálcio e o meu estágio de cálcio no retículo. Então, eu tinha um interesse nessa área. E quando eu fui fazer a qualificação para minha defesa de tese de doutorado, lá na UFRJ, o sistema de qualificação é um pouco diferente, talvez, da Unicamp, certamente diferente daqui, em que você tem que defender um tópico que é um pouco diferente da sua área específica de pesquisa para uma banca especializada naquele tópico que você escolheu. E eu comecei a ler para estudar para esse exame, e aí eu comecei a ler os trabalhos do Gokhan, que depois se tornou o meu mentor de pós-doc, onde ele mostrava essa interação entre o sistema inflamatório e o sistema metabólico, né, que tinha uma grande intersecção na obesidade. A obesidade, na verdade, gerava uma resposta inflamatória e que isso tinha uma relação com as alterações metabólicas, por exemplo, resistência à insulina, etc. E eu fiquei fascinada por essa área de pesquisa e naquele momento, eu falei, não, eu quero estudar essa área e talvez esse seja uma boa experiência, um bom lugar para mim fazer o meu pós-doc. Eu queria vir para o exterior porque eu queria aprender como é que o pessoal faz essas perguntas que depois geram um conhecimento que é muito fora do que aquilo que já se sabia antes, que não são perguntas que vão gerar resultados incrementais, mas dá um grande passo, né, no conhecimento. Então, isso já era uma coisa que eu queria fazer, e aí eu pensei que eu poderia ir para essa área. E aí, eu achei que eu não tinha muito background na área de trabalhar com animais, porque eu trabalhava com bioquímica pura, fazendo cinética enzimática, transporte de cálcio, e aí que eu comecei a procurar laboratórios em que eu podia ganhar um treinamento maior nessa área de obesidade, metabolismo, inflamação. Foi aí que eu descobri o laboratório do Lício na Unicamp, que trabalhava numa área parecida, mais focada no cérebro, no hipotálamo, e aí eu fui lá no laboratório dele e aprendi bastante com essa parte de animal, ganhei um treinamento nessa área, e aí eu apliquei para vir para o pós-doc no Gokhan. E eu só apliquei neste laboratório, e aí ele me chamou para vir para fazer o pós-doc. Na época, eu planejei vir para ficar 2 anos, e eu tinha absoluta certeza de que eu queria voltar para o Brasil. E isso é o que eu sempre falava, né? Então, eu já estava até procurando depois onde que eu poderia voltar e tal. Desculpa. E aí eu fui para os Estados Unidos, né, para Boston, e no começo é um choque, né, assim, é um choque ter que aprender tudo e tal, e era um laboratório grande, então dá aquela insegurança que é comum, né, e que é uma coisa que eu acho que o pessoal, todo mundo sente, e que tem que ter bastante paciência para você conseguir superar e progredir. E aí, quando você faz uma pergunta que você quer gerar um conhecimento que não tem muita coisa na área, demora mais tempo. E aí eu logo percebi que 2 anos não ia dar tempo, então ia ficar mais tempo. E aí, na verdade, minha vida pessoal mudou. E aí eu me casei com uma pessoa que eu conheci no laboratório. E aí ficou difícil de voltar para o Brasil, mais por causa dessa parte pessoal, porque ele não queria ir para o Brasil, não fala português e tudo mais, é da Turquia. E aí foi que eu comecei a pensar, não, eu vou ficar nos Estados Unidos e aí fazer minha carreira aqui. Mas para mim sempre foi uma vontade muito grande de voltar para o Brasil, só agora que eu me conformei que eu não vou voltar mesmo. É diferente de outras pessoas, amigos meus, que... Bom, enfim, essa era o que eu pensava, né? E aí eu fiquei mais tempo no laboratório do Gokhan do que um pós-doc normal. Eu fiquei cerca de 10 anos lá. Porque no meu tópico de pesquisa era muito diferente do que se fazia no laboratório. Então, eu tive que... Toda essa parte de imagem, não se fazia nada de microscopia no laboratório, então eu tive que montar tudo. E o bom da Harvard é que tem bastante laboratórios especializados em tudo quanto é tipo de tecnologia e também áreas, né? Então, fui fazendo colaboração, aprendendo, e aí eu montei todo
todos os equipamentos que era necessário, e aí isso aí já estava com mais ou menos 5 anos que eu estava lá, e eu queria aproveitar tudo que eu tinha montado, fiquei um pouco mais de tempo. E aí, para falar bem a verdade, eu achei que seria difícil eu conseguir uma posição, porque eu fiquei um tempão no pós-doc, né? E aqui é muito competitivo para você conseguir uma posição independente, principalmente, né, nas universidades mais reconhecidas. Mas não foi assim, eu apliquei para as universidades, para várias universidades. Aqui o processo é muito diferente do Brasil, né? Você tem que aplicar, eu apliquei para 20 e poucas universidades, mas falaram que foi pouco, o pessoal aplica para 60 universidades, e aí eu fiz entrevistas em algumas universidades, e aí recebi algumas propostas, e escolhi vir para Berkeley para montar meu laboratório, e um dos motivos foi, claro, que eu queria vir para a Califórnia, porque eu queria morar, eu queria conhecer o outro lado dos Estados Unidos, né, fiquei muito tempo lá na parte de Boston, a temperatura é bem melhor aqui, né? O frio era uma coisa que me incomodava muito em Boston. Mas também a Universidade de Berkeley, ela é muito peculiar, ela é muito focada no ensino, em estudante, em formação de estudante, em diversity. E eu achei muito legal o ambiente aqui, um ambiente que tem muito pesquisador jovem, muito, muito conectado também, desenvolver coisas para a empresa, conexão com a indústria, eu achei um ambiente super legal. E aí foi que eu escolhi vir para cá e montar meu laboratório. E é um desafio para mim, com certeza. Está sendo um desafio e com certeza vai ser, mas tem muita coisa boa também, né, que vem estar num lugar que você tem acesso a muita coisa, e principalmente a pessoas, né, bons pesquisadores e tudo mais. Mas eu pretendo sempre ter uma colaboração com o Brasil, ou bem envolvida com projetos no Brasil e tudo mais. Legal, Ana. Não sei se tentei dar um overview aí das minhas escolhas. Sim, foi. A gente percebe que não foi nada planejado desde o início, foi uma coisa que foi se construindo ao passar do tempo, que é o que acontece, né, até onde eu conheço, na maioria dos casos, né? A gente vai se descobrindo com o passar do tempo. Quanto mais tempo no exterior você fica, mais a chance de ficar no exterior é maior. Exato, então, exato, porque tanto na vida profissional quanto pessoal também, né? Que a vida vai mudando. A vida pessoal também importa muito. Bom, Ana, eu queria te agradecer de novo. Foi fantástica a apresentação. Eu acho que serviu, acho que tudo que você apresentou, a qualidade dos dados. Eu acho que os alunos tiveram uma noção de como a coisa, né, a complexidade de tudo que foi falado e quanto tempo isso leva para ser feito. Você está falando aí de 10 anos de laboratório para poder chegar nisso que você chegou. Então, serve como um parâmetro para quem quiser seguir esse caminho. Então, queria te agradecer de novo. Aqui no Instituto de Biologia da Unicamp, eu não falo em nome dele, porque eu não sou um docente daqui, mas o Marcelo com certeza pode falar. As portas, né, Marcelo, de colaboração estão abertas e tem muita gente interessada em olhar para essas estruturas que você tem mostrado nos seus trabalhos. Então, a gente com certeza está interessado em discutir isso para um futuro de colaboração. Com certeza, com certeza. E, bom, gente, eu vou encerrar por aqui. Eu acho que a gente já extrapolou um pouco do nosso tempo e até a semana que vem que a gente tem continuando, né, nosso ciclo de seminários com a próxima palestra na semana que vem, tá bom? Gente, uma boa tarde para vocês, uma boa semana e até a próxima. Boa tarde.